È la barba? Fa da filtro. Ciao a tutti, sono l'ultimo speaker di oggi, anche io sono di X-Peppers come tanti miei colleghi. Prima di fare la mia presentazione volevo farvi vedere un paio di cazzate. Questi sono i disegnini dei pupazzetti della presentazione. Li ho fatti io, ne vado molto fiero, quindi volevo spenderci 2 minuti, visto che è volontariato. Ecco. Grazie mille. A parte disegnare nel tempo libero, sono uno sviluppatore full time, come molti di noi. Vi parlerò della collective code ownership, che può sembrare un concetto molto semplice, ma in realtà è difficile da implementare, e anche quando tutti voi parlate italiano. You don't understand Italian? Okay. Not fully, but okay. So I will do my talk in English. Thank you. You're welcome. So as I was saying, my talk is about collective code ownership, which is not very simple to implement effectively in a team. And let's get the best. What is code ownership and why does it matter? What is code ownership? I'm asking to you, what is code ownership? Can someone give me a definition of ownership of the code? No. I will give a definition to you. And code ownership is the ownership of the code. Who is the owner of the code? The code is mine, the code is yours, the code is theirs. It's not quite as copyright, because there is another thing involved here, which is can I modify your code? If I am the owner of my code and I have a strong sense of ownership of my fucking code, you can't modify my code, and this is wrong. This is a very wrong thing to do, because we are a team and we are not supposed to own a module of the code. But in many places I've worked, developers developed somehow a strong sense of ownership of the code. And it happens in Agile teams too, it happens sometimes in my team too. It's perfectly human. When you write something, you're marking your territory, so you develop a sense of ownership of your code. But this is a bad thing for the code base. So it's a matter both of knowledge and of responsibility, because who is responsible of the code? When you commit something, usually you can be blamed when something goes wrong. It's the blame culture. You made that mistake, the code is yours, that part of the code is yours, and this is bad too. But it's also a matter of responsibility. One of the most common critics to the collective code ownership model is that developers don't feel responsibility for their code if the ownership is of all the team. And this is a wrong point of view too, but we will see why. I'm sorry, but my slides are only text. I draw for fun, and so this is work, and I have fun when I work too, yes, but it was too much drawing that thing for the conference, and also drawing things for the slides. Too much work is bad too. And so we will see some code ownership models. We will see strong code ownership,
We won't see weak code ownership because it's weak, and I don't talk of weak code ownership, which is something in between the strong code ownership and the collective code ownership. So let's talk about the bad, strong code ownership and why it sucks. I think it sucks. You can have your opinion on strong code ownership, and but in my team we believe that strong code ownership sucks, and it sucks badly. That's because it's really against changing the code wrote by someone else. If I am the owner of my module, and I develop a strong sense of ownership of my module, I will be very, very critic when you commit your thing in your way, and okay, I program in my way. This is my way. This is your way. Your way is bad. My way is good. And so if we don't have common rules, common background, it's very difficult to write code which looks good to me and good to you, because coding is a very personal thing sometimes. So there is not a right solution sometimes or a wrong solution. We have to discuss. But to discuss, we have to work together. And if we, and in a strong ownership culture, each developer works for itself, and this is bad too. So strong code ownership reduces velocity, because each developer is blocking other developers' work. Because when I write my stuff, and I'm a super expert of that thing, if someone asks me to do other things, I'm not very productive. If I go on vacation, some other people in the team will take care of my module, and if I'm the owner of the module, then then we are fucked up basically. And if I leave my job tomorrow, and you don't know on which part of code I'm working to, basically all the team is compromised, or all the work. Strong code ownership reduces quality too, because if I become super expert of my little part of the code base, and everyone becomes a super expert of his part, we reduce dramatically communication between each other. So no communication between developers means no knowledge sharing, and the most powerful tool we have to spread knowledge among the team is the code itself. So there's another concept here, that strong code ownership makes the working environment sad, because if we develop a strong sense of ownership of a module, we have some bad stuff will happen. Sometimes a developer is blaming one another. We have some technical discussions. There is no mutual assistance, because if I'm committed to my part of the code, or if we have a very strict deadline and only I can do something with the database, maybe. If I'm a database expert, or if I'm a super expert of something and you don't know nothing about my part of the code, there is no mutual assistance. If I have a problem, I can task you or you assistance, because basically I'm a super expert of that thing, you're a super expert of that other thing, and so we are both fucked up. Because if you need assistance, I can't help you. If I need assistance, you can help me. So we are not a team, but we are a group of people, and that leads to isolation. In many working environments, each developer
is not talking with other developers, and that there is isolation. So not everyone is willing to cooperate with each other, but we have practices to make the things easier for the team. And then that's another classical example. If a truck is a member of your team, what will happen to the project? If you don't share the knowledge of the code base, you have some nasty stuff happening, and basically if I'm a super expert of something and I just die or I leave the job or something bad happens, basically it's not so good for the team. There are many situations in which one person leaves and it's very difficult to pass maybe months or years of knowledge to someone else, and that's very bad for productivity, that's very bad for the project, and that's very bad for the other person involved in that stuff. And in IT, turnover is a very nasty thing. Many teams will not see the end of this year, maybe, or 2 years, and so it's also to protect yourself. So collective code ownership is also a rule of extreme programming. I work in a team which applies an Agile methodology, which is extreme programming. We have a set of rules, and one of these rules is the collective code ownership. So the origins of that particular philosophical concept, it's the wiki, the first wiki. And the concept is very simple. Everyone has to know the code base and is responsible for its quality. If there is a modification to do, every member of the team will be in hypothetical environment be able to do that. So it happens in my team when we have to do a modification in a part of code. Everyone can do that. So because everyone knows most of the code base. It's not necessary to know 100% of the code, but it's very proficient to know a good part of the code and not to own a single module. So the benefits of that approach is first knowledge sharing, and it's a strong benefit because you tend to acquire new skills when you work on new stuff. If you always work in the same piece of code, after some time you feel that you're not learning anything, and so you tend to maybe leave your job, I don't know, but it's yeah, it's really sad to think of it. Yeah. Responsibility. This is the main critic to that approach. We want to encourage each developer to feel responsible for the quality of the whole code base. So if I'm not the owner of the code, maybe I don't feel responsible for that. But collective code ownership means that I am the owner of the whole code base, and each member of the team is the owner of the whole code base. So it's not that I'm not responsible for the stuff that's happening because I have not worked to that part of the code yesterday. Because we do code reviews and everyone really sees everything every day. It creates a better working environment because the developers tend to isolate
Sometimes it depends on your attitude. Maybe some person is not very willing to communicate, or you know, there are many problems, social problems you can have. But if you work in a team, you have to be willing to work with other people. So if you like to work alone, you can work alone. But if you want to work in an agile team, you have to be willing to work and talk with other developers every fucking day. So there will be no single point of failure. So if tomorrow a truck hits me and I go to the hospital for a couple of months, I'm sure that my team can deal with that. Not because I'm a very bad developer, maybe I am, but the fact is that the team is not losing the knowledge, because knowledge is part of the whole thing, So how to make it work? As I said before, I find it sometimes it's difficult to implement it for real, because talking is very easy, but when you work every day with other people, you tend to know each other, and there are some subtle dynamics of the group, and maybe someone hates each other secretly, and nasty stuff going on here and there. But there are some practices that can help you in quite every situation. First thing, build a team. A group of people is not a team. But if we know each other for some times and we learn to appreciate each other's qualities, we can be a team in 3 months, in 6 months, in 1 year. We can reach the point that I know you, you know me, and we have a common coding style rules maybe, or we have some practices we practice together, like pair programming every fucking day. And as we do in our team, we do a lot of pair programming every day. Sometimes we work alone, but it's only because we are even or odd. Odd. Okay. When we are odd, we can't have pairs because of mathematics, but you know, we can rotate, so we can have we can pair up most of the time. There are some activities which you can do alone, some trivial pieces of code here and there, but when you have to develop a big part of the project, it's better to have a colleague with you, maybe. So another thing you can do, and you must do in every situation, even if you have strong code ownership, you want automated tests because you share the knowledge of the code, because the test is a description of the code, and you enhance confidence. And this is the most important point. If you enhance the confidence, you can take the part of the code that you don't know yet, and you read the test, and the test documents the code in a better way than a document can document. So we do pair programming too, but rotation too. Because if we have a fixed pair which works on a fixed module, maybe you and your sweet teammate can implement the strong code ownership on a fucking module. No? So if you don't rotate, if you don't see all the code base, you can't implement the collective code ownership for real. So if I'm very good at the front end
and you're very good at the back end, and we basically never pair up. I never learned the front end, you never learned the back end, and basically you are not meat, you are not fish, no? It's oversimplistic, but if you are a super expert of the database and the application has the database and something else, you will never know the something else, and so when you leave your job, the other people of the team can't deal with it, or you can't even go on vacation, and that sucks. We also have code reviews. Okay, this is simplistic. Different eyes will find bugs. It's okay, but basically it's also for knowledge sharing, because if I write something and you do a code review, you basically read my code and you learn how it works, and you can point my mistakes, but pointing out my mistakes will also let you learn the part of the code I wrote, and that's very important for the code quality too. And the last but not least, regular meetings. We do a stand-up meeting every morning, so we can talk with each other, and we can organize every day our work with pairing each other, have rotation on our activities, and that's the last thing we do to implement collective code ownership in our team every day of the year. If it's sunny or it rains, doesn't matter. We do that, and yes, when I, is this okay? Okay, when I go there, you hear me better. Okay, and that's it for now. If you have some, I didn't do the last slide. You have to forgive me. If you have some questions about my talk. Avete per caso scritto delle guide da seguire nella creazione del codice? Per esempio, tutti i metodi sono in camel case, tutti... Normalmente abbiamo la nostra styling guide, diciamo. Tutti i metodi sono in camel case. Queste sono cose veramente triviali da implementare, però tutti scriviamo codice allo stesso modo. E sì, cioè seguiamo le linee guida che normalmente, lavorando in un progetto Java e in un progetto Ruby, e in più progetti Ruby, insomma, nel mio team, seguiamo le linee guida di stile che sono tipiche dei linguaggi in cui lavoriamo. Quindi, per esempio, se lavori in Python segui le PEP 8 e così via. Però il team si accorda, appunto, e quindi noi lavoriamo insieme da qualche anno, e praticamente il codice che scrivo io e il codice che scrivi tu è perfettamente intercambiabile. Comunque sì, aiutano molto, perché se non riesco a leggere il tuo codice o se c'è qualcosa che all'occhio mi dà fastidio, chiaramente non riusciamo bene a implementare appunto la code ownership. Ti ho risposto? Sì, posso ancora una? E i cambi, cioè io scrivo... Le rotazioni? No, i cambi di stile, perché quello che scrivo oggi, come lo scrivo oggi, domani lo scrivo sicuramente diverso. Perché... Sì, guarda, ci sono... Sicuramente domani qualcuno modificherà il tuo codice nel nostro progetto. No, dico, ho letto che è meglio le variabili scriverle in questo modo, il file di configurazione metterlo in questa cartella piuttosto che in un'altra. Ok, diciamo che ci sono delle discussioni all'interno del team a volte, però appunto la pratica dello stand-up meeting riesce ad appianare le differenze in questo caso. Se c'è qualcosa di particolarmente fastidioso che qualcuno fa il giorno prima, di solito entro una giornata si riesce a sistemare.
è appunto una questione di pratiche. È così. Bisogna anche avere a volte la capacità barra l'umiltà di non incazzarsi quando qualcuno è troppo puntiglioso o altro. A me capita spesso di magari incappare comunque in comportamenti di questo tipo, e in quel caso devi lasciar passare, perché comunque non devono essere questioni di religione, perché queste piccole cose poi alla lunga logorano la pazienza del team magari. Quindi meglio aprire le discussioni a tutti e concordare tutti insieme delle soluzioni che sono un compromesso a volte. Più o meno ci siamo? Non so se ti è mai capitato di entrare in un team dove si sono già creati dei silo, quindi Sì. già una situazione del genere, e poi migrare verso una situazione invece di divisione del corso. Non so, a volte devi cambiare lavoro. No, in quel caso di posizione. Te lo dico perché lavoravo per una società di consulenza dove c'erano questi silo e dove non si facevano un cazzo di pratiche praticamente, e quindi dopo un po' mi sono licenziato, ho fatto le mie riflessioni, sono stato nell'etere Però per se ci un po'. fosse anche il Però tu vuoi la cambiare, volontà, va bene, anche la disponibilità. hai un team piccolo e vuole tutto cambiare, c'è la disponibilità. In quel caso prevedi comunque una sorta di review generale per condividere quello che è stato, per evolvere verso un futuro migliore, oppure dici partiamo da zero, quel che facciamo adesso lo facciamo con delle pratiche di condivisione del codice, Allora, e il progresso. devi andarci piano, devi spingerlo piano piano in questo caso. Innanzitutto fai una bella retrospective e introduci magari la pratica della retrospective per capire cosa è andato storto in tutti gli anni precedenti, no? Ok. E magari la fai in un formato con tutti i post-it colorati, no? Tutto quello che è andato bene e male, devi far emergere tutti i problemi, no? E lì ci sono i primi casini, anche a livello umano, penso. Poi dopo che hai fatto questo... Ti mediti se cambiare o no. No, ma il cambiamento ha beneficio, poi piano piano inizi a introdurre delle pratiche. Puoi fare lo stand-up meeting come prima pratica, così almeno tutti si parlano e dici, ah cazzo, io non sapevo che te negli ultimi 8 mesi ti sei occupato di quella parte lì, non l'ho mai vista, io mi occupavo di quello. Quindi la prima cosa è un meeting che sia di un quarto d'ora, tutti in piedi, o che sia di un'altra forma, non lo so, però questa è quella che di solito funziona di più. E dopo che hai valutato quello, non so quale sia la situazione, ma se volete praticare un pochino di programming o di rotazioni, no, non si riesce. Ruotare. Lì, vabbè, questo è un caso un po' particolare, però mi trovo con dei sviluppatori di una certa età, Sono il team piccolo. un piccolo team di anziani, come in Cocoon. Quindi per escluso. Ok. Non so, mandaci il CV. se ti piace così tanto lavorare non so se l'azienda è tua. No, io sono il CEO di questo team che quindi ho capito. sono riuscito a portare dei cambiamenti, ma su questa parte qua sono ancora in difficoltà. Ho capito. You're not understanding anything. I'm understanding. Ok, that's good. Ok, ottimo. Il nostro amico parla faccio prima lui, dai. Sei più lontano. Un algoritmo di... Con tutto questo, con il lavoro remoto, come lo vedi? Ah, lo vedo male. No, aspetta, perché te lo dico non perché ho avuto esperienze di lavoro remoto, ma ho un team molto, molto unito. Vedo alcuni colleghi che fanno queste cose di lavoro remoto, non lo so, non ho abbastanza esperienza di lavoro remoto personale per risponderti purtroppo, però lo stand-up remoto funziona, perché comunque al telefono.
per il remoto ci sono degli strumenti, a patto di avere la banda, diciamo. Per quanto riguarda la rotazione ci si può mettere d'accordo, per la lavagna c'è Trello, quindi si può fare tutto, perché ormai nel 2015 dovremmo esserci, però non so, magari non so. Ma secondo me il cuore di tutto il È discorso meglio vedersi, tante volte è meglio vedersi di persona, ma poi ci sono delle opinioni personali, adesso ci si sta spostando molto sul lavoro remoto, quindi si può e si dovrebbe fare anche da remoto tutto questo insieme di pratiche, non è che... Io lo faccio abbastanza spesso e si può fare, gli strumenti ci sono. C'è Screamiro, c'è Teammate se ti piace la shell. Anch'io per anni. Non è la stessa cosa. Si può fare, funziona, ma non è la stessa cosa. Ok, grazie. C'è un pochino di... cioè la comunicazione diretta è sempre un pochino più efficace. Questo... E poi anche se lo fai è meglio che ti riservi del tempo face to face, almeno una volta al mese. Una volta No, beh, quello almeno una volta o 2 settimane di solito c'è un face to face, quello sicuro. E poi chi richiede dall'altra parte sono persone con cui fiducia da anni, che lo conosci. Sì. Era la stessa domanda, se funziona da remoto, va bene. Altre domande? Curiosità? Vai. E quando i tempi di lavoro non coincidono, perché ad esempio Fusi orari? Esatto, mi è capitato di lavorare con dei colleghi in Spagna. Puoi fare per... vabbè, Spagna, dai, easy. Ma Fare per io- 7 ore al giorno, e l'8ª e la 9ª è la Esatto. In generale, ragazzi, Spagna. concentrate sull'1% della costruzione, in realtà c'è il 90% di miglioramento. Cioè, come dire, questa mappa non serve a niente perché sul monte bianco non c'era niente. Capito? Cioè, lo stesso discorso. Quelle 7 ore invece in cui potete migliorare le vostre condizioni di lavoro, spremetele, cioè, nel senso, prenderà poi anche loro di iniziare una prima, una dopo, ma poi anche 7 ore su 9, cioè su 8 in realtà, a testa. Sai, col Giappone cambia i tuoi ritmi di vita, diventa una sorta di vampiro. Diventa un problema. Diventa un problema. A quel punto probabilmente non lavori. A quel punto è un problema. Cioè sì, ma probabilmente lì sfrutti il fatto che sei in copertura a revedibilità, vedi tutto il 24, cioè è sempre un vantaggio. Bene, direi che questo conclude i lavori della